Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Yeah. Okay. So last time kita stop until 5.2, right? Yes. Okay, 5.2 we learned about liquid. Apa yang awak belajar dalam liquid hari tu? Yes. Recall balik apa yang awak belajar dalam liquid hari tu? Ada 5 physical properties. Okay, daripada properties tu yang kita belajar tentang? Volume and shape. Yes, yang tu semuanya yang volume and shape, lagi apa? Density, right? Density ada ke? Volume and shape. Surface tension. Yes, surface tension. Viscosity. Viscosity. Lagi? Diffusion. Diffusion. So that are the physical properties untuk liquid. How do we know about the physical properties? We're going to relate it to the arrangement of particles. From the arrangement of particles, we learned how these liquid are going to be affected by a number of process. Ada berapa jenis proses yang kita belajar? Dua. Apa nama proses tu? Vaporization and condensation. Vaporizations dan juga condensations. Itu berlaku pada temperature tak ekstrim lah. Tapi yang kita tahu from liquid to gas, we know the process is called vaporizations ataupun sometimes evaporations. Boleh tak kita kata boiling pun akan tukar liquid to gas? Boleh juga. Okay, tapi kalau untuk boiling dia a bit different lah. Kalau vaporizations tu dia hanya pada, dia tak perlukan extreme temperature. Tapi kalau boiling perlukan extreme temperature. Sure ke tak masuk bunyi ni? Saya terganggu sangat dengan bunyi ni. Sure. Random. Tak, Miss. Okay, right. Okay, so itu je lah untuk 5.2. Untuk tutorial kita ada soalan spesifik, tapi saya ada sediakan soalan sikit. Kalau sempat habis 5.3 dengan 5.4, kita buat sikit teruslah enrichment sebab 5.3 pun tak ada soalan tutorial. Dia terus 5.4. Tapi walaupun tak ada dalam soalan tutorial, dalam soalan PYQ ada. Means kita tak allocate masa yang banyak untuk buat ni, tapi awak still kena tahu benda apa yang nak dibincangkan sebab boleh juga ditanya. And regarding the marks allocated for this chapter, dia tak terlalu besar lah as compared to the first 3 chapters. I think about 7 kalau ikut last batch punya sebab dia dah tukar baru. Tapi untuk yang baru ni tak limat apa lagi lah tentang markup. Okay, let's proceed with 5.3. Solid. Solid is another states of matter yang awak perlu tahu. So awak dah belajar gas, awak dah belajar liquid. Now we want to learn about solid. Again, anything about solid yang kita nak belajar hari ni, dia akan rely on the arrangement of particles. So it is very important for you to imagine the arrangement of particles in order for you to understand what will happen during a reactions ataupun during a process. Okay, so physical properties of solid, we are going to look at this arrangement of particles. Apa yang awak nampak dekat sini? Dekat dalam ni, awak nampak tak dia macam mana? Cuba tak describe sikit apa yang awak nampak? Dia Close to each other. Okay, close to each other maksudnya rapat-rapat. Bila close to each other, senang tak dia nak bergerak bebas? Paling dia boleh buat pun dia boleh vibrate sahaja. Dia boleh bergerak tapi dia hanya pergerakan dia terbatas lah. Bila terbatas tak bolehlah dia escape from one another kan. So dia perlukan energi yang tinggi ke energi yang rendah kalau kita nak break dia between one another ni? tinggi. Perlukan energi yang tinggi. Energi tu nak datang dari mana? Datang daripada heat lah. Contohnya kita kena added heat ke, kita kena remove heat ke in order for you to change the arrangement of particles in solid. Okay, so we're going to look at first the shape and volume. Shape and volume kalau kita tengok sebab dia akan occupy all the spaces in your container, means dia akan ada fixed shape. Okay, solid dia akan ada fixed shape sebab tu anything yang awak ada dekat awak sekarang ni yang bentuk dia rigid tu, tu kita panggil dia solid lah, dia mampat. Okay, in terms of motion memang tak boleh bergerak sangat tapi dia still boleh bergerak, cuma it's just vibrating. In terms of compressibility and viscosity, compress means kita nak mampat. Bila nak mampat somehow kena increase the pressure, right?
Yeah. Betul. Bila increase the pressure, somehow the volume will decrease sebab kita tahu relationship between pressure and volume dia akan inversely proportional. Jadi boleh lagi ke awak nak decreasekan volume of particles dekat sini? Boleh tak kita nak kurangkan dia? Tak. Tak No. boleh. So almost none lah untuk compressibility. Same goes to viscosity. Viscosity kita pernah jumpa sebelum ni in 5.2 regarding the ability to flow. In order for that particular state to be able to move around, dia perlu ada ruang. Sekarang ada tak ruang antara dia orang? No. Tak ada. Tak ada juga. So compressibility dengan viscosity ni impossible for solid to exist in such states. Lepas tu in terms of density kita tahu ketumpatan. Density ni contoh kalau ada air dengan kerusi, by right kerusi tu akan tenggelam lah. Sebab apa? Solid punya density lebih besar daripada liquid kalau ikutkan. Okay, faham dah untuk physical properties ni? Faham. Okay, next one. From the physical properties, kita kena tahu ada beberapa proses involving solid. Okay, proses involving solid hanya ada 4. Dia akan melibatkan solid to become liquid, liquid to become solid or solid to become liquid. So liquid to become solid, kita tahu kita akan guna this process called freezing. Awak nak buat air jadi ice and then melting daripada ice nak jadi air balik, solid to liquid. So dia ada interchangeable to one another. And then satu lagi dia akan melibatkan solid to gas ataupun gas to solid. Solid to gas, contohnya dry ice, depositions gas to solid, contohnya snowflakes. Okay, snowflakes awak tahu dia tak ada berturun pun, dia tak nampak pun air. Dia angin yang sejuk, tak lama lepas tu dia jadi snowflakes, dia jadi ice. Okay, so untuk freezing, from liquid kita akan, bila dia cook, means energy pula, heat is removed or heat is added? Remove. Means remove lah. Kalau heat is added, kita akan heated. Kalau heat is removed, kita akan cool. Okay, sekarang ni awak tahu liquid, diorang ada spaces between them. By right, diorang boleh tak bergerak sesama diorang? Yes. Boleh. When you lower the temperature for these liquid particles to move around, what will happen to the movement of these particles? Adakah dia akan bergerak laju macam tadi ataupun slow down? Slow down. Bila dia slow down, kita tahu dia orang akan berjumpa one another kan? Betul. Bila dia terjumpa, dia buat apa antara molekul dan molekul? Solid. Bukan. Maksudnya bila dia awak jumpa one another, what kind of forces to be formed between them? Intermolecular Forces. So that intermolecular forces yang membuatkan from liquid to become solid. Yang tu faham tak? Sebab awak kena cerita juga macam mana dia jadi. Kalau soalan tanya. Miss boleh ulang balik. Okay, freezing kan, kita tahu freezing kita nak hasilkan liquid jadi solid. Macam mana liquid boleh jadi solid? Mesti ada dia punya mekanisme. Asalnya, the arrangement of particles is bukanlah far apart pun, ada spaces between them, right? So by right, kalau dia ada spaces between them, dia boleh bergerak, betul tak? Betul. Okay, betul. Sekarang ni untuk freezing kita perlukan temperature yang rendah, right? Betul. Okay, what will happen to the particles in liquid when the temperature is lowered? Will they move just like before ataupun their movement will slow down a bit? Slow down. Slow down. Okay, bila dia slow down, maksudnya each of these particle they tend to meet one another kan? Yes. Bila diorang tend to berjumpa sesama lain, diorang tend to greet each other kan? Yes. Bila they greet each other in terms of intermolecular forces, right? Ya. Intermolecular forces terjadi bila diorang berdekatan. Bila intermolecular forces present means awak punya particles akan semakin dekat, betul tak? Betul. Bila semakin dekat itulah dia jadi solid balik. Faham tak yang tu? Oh, so intermolecular forces tarik antara partikel tu lah so dia makin dekat. Betul. Intermolecular forces become stronger and particles become fixed in positions. Diorang somehow tertarik balik. Okay, faham Miss. Thank Okay. you. Okay, takut dia boleh tanya, explain what happened what makes a liquid
It's frozen to become solid contohlah. Awak kena cerita benda ni macam 2 markah lah. Dia minta awak cerita apa benda yang terjadi dalam diorang. Walaupun soalan just kata freezing to apa, memang awak kata liquid to change to solid. Itu tak cukup 2 markah, kena cerita benda ni. Okay. Okay, Okay, Miss. Sebab tu paling penting kena faham arrangement of particle ni, baru boleh cerita apa proses tu nak buat. Okay then, untuk melting is the opposite to freezing. Kalau tadi kalau freezing will starts from liquid state, kalau melting kita start pada solid. So solid here, they are fixed in positions. Maksudnya diorang rapat to one another. Heated means temperature is lowered or increased. Increase. Temperature in increase, will they affect the movement of particles in solid state? Yes. Yes, diorang akan bergerak dengan lebih laju. Bila diorang bergerak lebih laju, ada tak intermolecular forces, maksudnya diorang akan berjumpa one another dengan frequent tak? Jumpa and greet. Ke dia jumpa lalu sahaja? Lalu je. Bila lalu je maksudnya takkan ada intermolecular forces present kan? Tak ada. So takkan ada daya yang cuba menarik sesama diorang. So bila dia bergerak laju, dia akan try to escape from this particular state of solid to become liquid. Bila dia bergerak laju, dia dah tak berjumpa one another. So dah tak ada intermolecular forces. Bila tak ada intermolecular forces, maksudnya dia berjayalah break the forces between these particles. That's why they become liquid. Sebab the forces between them dah broken. Dah tak ada dah kat sini. Tapi syarat dia kena increase in temperature. Macam kalau increase in temperature, kena relate lah pada kinetic energy dia jadi apa. Barulah boleh cakap how they change from solid to liquid. Okay. Laju bagi tolong. Alright. Next one, sublimation. Sublimation tadi kita bagi contoh dry ice. Okay, awak pernah tak tengok dry ice? Pernah. Mungkin ada yang pernah, ada yang tak pernah. Dry maksudnya kering, ice lah. Kita tahu ice ni tapi dia tak basah. Maksudnya dia kering. Bila dia tak basah, dia akan lalu liquid tak? Tak. Okay, so itu maksudnya dry ice lah. Okay, dry ice will undergo sublimation. Sublimation dia adalah proses where initially you have solid. We know ice is in terms of solid. But then they are going to sublime, bukannya melted dah. Dia sublime means dia akan tukar jadi gas. Okay, tadi nanti awak mesti tanya, Miss bila sila dia break, lepas tu dia break mestilah dia akan jadi liquid dulu sebab ada ruang. Kenapa dia jadi gas terus? Okay, dia ada, bukan semua benda akan undergo sublimations. Okay, dia hanya ada beberapa benda sahaja dia due to maybe dia punya molecules. Dry ice ni adalah dry carbon dioxide. Dia bukannya oxygen, bukannya simply water. Carbon dioxide. If you look at the Lewis structure of carbon dioxide itself, dia ada double bond. So faham tak? Not necessarily any gases akan undergo anything dia akan undergo solid to become liquid to become gas. Maybe ada benda yang kita tak bincangkan tapi diorang akan bertukar terus jadi something else. So contoh CO2 tu saya tak tahulah. Saya tak boleh nak cerita detail macam mana perubahan dia sebab sangat panjang lah mungkin. Jadi yang saya boleh relatekan, awak tengok dia punya Lewis structure pun berlainan kan. Kalau water kita tahu O single bond H je kan. Ya. Kalau CO2 dia adalah C double bond O dengan O. Dia somehow benda-benda ni affected but you don't really need to know how is the mechanism works. Okay, faham ke? Just nak bagi tahu dry ice adalah CO2. So mungkin mekanisme dia berlainan so dia takkan lalu dia liquid. Okay, when a substance is sublimes, molecules leave the surface. Dia still akan break the forces between them. Okay, tetapi dia tak fokus pada the interior, dia fokus pada yang luaran ni. So dia try untuk break the forces at the surface. Ni awak bayangkan macam air yang kita tengok surface tension tu. Okay, sebab apa? Sebab diorang ni lagi senang untuk dipecahkan. Okay, once diorang terpecah, yang dalam pun akan terpecah lah. Bila dia dah terpecah, dia akan create intermolecular forces antara diorang, betul tak? Sebab dia pecah sikit je, right? Yes.
Okay, bila dia punya ni dah terpecah kat sini, and then dia akan dia akan combine with the atmospheric pressure. So atmospheric pressure ni adalah pressure dekat luar lah. Okay, tetapi atmospheric pressure and also the intermolecular forces held by this molecule tak cukup kuat untuk tukarkan this solid to become liquid. Dia akan sebab dia tak cukup kuat untuk hold. Bila dia pecah kan, mestilah atmospheric pressure pun somehow akan give support. Okay, dia kata pecah, then become the liquid first, then only the gas. Tapi sekarang the atmospheric pressure dengan intermolecular attractions ni dia tak sekata. Bila tak sekata, dia tak boleh pun kekal dalam keadaan liquid. Sebab tu dia terskip terus pergi gas. Faham tak yang tu? Miss, Yes? bukan ke dia perlukan lagi banyak energi untuk jadi gas? Yelah, memanglah dia perlukan banyak energi, tapi kiranya untuk dia solid nak jadi liquid, once dia dah break the forces, dia mesti ada, dia bukannya solely comes from the particles itself, nak break the forces between them tu. Dia mesti ada support from the exterior, maksudnya the atmospheric pressure. Yang tu faham tak? Faham. Okay, sekarang ni combinations of intermolecular forces antara diorang yang dah terpecah dekat surface tadi dengan atmospheric pressure, diorang tak compatible. Bila dia tak compatible, dia tak boleh kekal sebagai liquid. Jadi terus dia terskip pergi gas. Oh, faham. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita tak boleh nak faham kenapa kalau water boleh jadi liquid, kenapa carbon dioxide dia tak boleh jadi liquid dulu, apa yang buatkan dia? Benda tu banyak lah kalau awak nak go through, maksudnya nak kena go very detail. Sebab itulah kita just macam tengoklah water sendiri, dia punya structure macam mana, carbon dioxide structure dia macam mana. So somehow the Lewis structure affect their reactions. Sebab we are talking now about the molecules, they're not necessarily atoms dekat sini. Nampak macam satu tapi mungkin dia CO2. Okay, Miss. Okay, right? Boleh Just tahu je lah macam mana dia boleh terjadi. Selain daripada tahu solid to become gas. What happened in here? They still not break the forces, but then the forces is not compatible with the atmospheric pressure. So bila dia tak compatible, tak boleh nak support to stay at liquid state. So terus dia skip jadi gas. Faham, Miss. Okay, yang lain boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss? Next one. Okay, ni contoh je lah. Contoh yang dry ice tadi. Lepas tu kita kan, yang ni dia adalah warm water tau. Kenapa kita guna warm water? Bukan tak boleh guna, what do we call that? Bukan tak boleh kata cool water. Since kita punya aim, kita nak break the forces between them, right? The solid particles tu. Yes. Untuk dia break, so somehow dia perlukan, dia tak perlukan temperature yang boil sebab dia kena ada something yang initiate the reactions. So increasekan sikit temperature by dissolving this dry ice in a warm water. Bila dia warm water, kalau masuk air biasa pun dia akan bertukar macam ni, tapi tak selaju ni lah. Dia mungkin dia slow je. So bila masuk warm water, dia akan initiate to form this gas. Inilah kita panggil sublimation, from dry ice to become gas. From solid to become gas. So yang ni pula dia just hold soap ni kita akan letakkan kat sini, kat permukaan ni, nanti all the gases akan masuk dalam bubble ni. So sebab tu awak tengok kalau pergi dekat kedai mamak, kita nampak kalau dia buka bola kan, kadang dia punya aircon tu keluar yang putih asap-asap kan. Betul tak? Dia punya aircon tu keluar asap putih. Ada. Itu dry ice lah. So basically dalam peti ais awak pun kalau awak nampak, itu adalah dry ice lah. Oh, faham, Miss. Dia selalunya pada cooling system lah. Sebab dia nak bagikan efek sejuk tu. Alright. So deposition. So depositions is the opposite reactions to sublimations. Kalau sublimations from solid to become gas, now depositions is from gas to become solid. So one example yang the most common example and rasanya boleh digunakan, agak awak faham. Instead of saya kata iodine awak tak nampak kan. Kita tengok snowflakes. Snowflakes dia terjadi bukannya dia hujan dulu baru dia keluar air tu, tak. Dia datang daripada
angin yang sangat sejuk. So bila dia sangat sejuk, bila dia extreme temperature, so dia tak semestinya akan jadi air dulu. Kalau dia sangat sejuk, tiba-tiba dia jadi ais terus. Itu yang berlaku dalam depositions lah. Sama juga dia akan melibatkan temperature. Kalau tadi kita nak break the forces dengan increasekan sikit temperature kan. Betul. Okay, kalau sekarang ni diorang ni far apart, macam mana kita nak rapatkan dia balik? Temperature tu somehow kena low or high? Low. Low, sebab aim kita nak dekatkan diorang balik. Tetapi sekarang apa yang membuatkan dia terus jadi solid instead of jadi liquid? Sebab air dia terlalu sejuk. Okay, bila dia terlalu sejuk, dia akan lose enough thermal energy untuk bertukar terus. Mungkin kalau dia punya temperature tak berapa nak sejuk, dia akan lalu liquid, right? Betul. Kalau dia terlalu sejuk, so dia bolehlah skip the liquid tu terus jadi solid. Okay. Okay, Miss. Okay. Okay. So Okay, itu Miss. sahajalah 4 proses yang involvekan solid. Right. So then, for solid, we have 2 structural features yang awak kena tahu. One we call it as crystalline solid, another one is amorphous. Okay, what's the difference between crystalline and amorphous? Are they still in contact with one another? Yeah. Yes. Yes, but crystalline got fixed order, right? Dia well defined sikit, semua rapat-rapat. While for amorphous, dia poorly defined shape but they are still close to one another. Cuma awak nampak tak sini ada ruang, sini ada ruang, sini ada ruang. So diorang ni still solid. Solid yang kita nampak, solid dia punya appearance is hard. Not necessarily hard yang hard teruk, tapi dia hard yang bila kita sentuh dia tak adalah ikut bentuk tangan kita ke bentuk bekas. Okay, itu satu benda lah solid. But then mungkin kalau contoh kita lepaskan crystalline solid ke atas lantai, dia takkan pecah. But amorphous solid, kalau kita lepaskan kat lantai, mungkin dia akan breakdown. Itu maksud dia lah, crystalline and amorphous. Okay, so example of crystalline, let's say we have diamond. Diamond kalau dia jatuh adakah dia akan terurai? Dia pecah terus, scatter? Tak. Tak kan? Tu kalau disebab dia ada crystalline solid. Crystalline ni dia sangat rapat, so tak mudah lah untuk dia pecah. As compared to amorphous, awak pernah tak guna charcoal arang? Pernah. Kalau contoh terjatuh sikit pun dia akan scattered kan? Dia akan pecah, tapi tak adalah pecah berderai tu. Dia pecah, at least dia macam terbelah ke, betul tak? Betul, Miss. Sebab walaupun dia nampak besar, sometimes dia besar tapi dia punya arrangement are not closely together macam yang very packed tu. So dia itu yang membuatkan dia boleh pecah walaupun dia solid. So example of amorphous solid is like charcoal, rubber or glass. Sebab tu glass nampak macam kukuh kan, nampak macam solid. Tapi bila dia jatuh, dia pecah. Itu sebab dia punya solid ada amorphous feature. Miss, rubber tu macam mana? Rubber tu. Rubber apa contohnya? Ada contoh Tayar. tak? Tayar. Tayar, memang tayar rubber tapi maksud kawan awak macam dia tak semestilah pecah awak. Dia tak adalah rubber tu akan pecah. Mungkin dia akan defect ke. Bila dia lantun kan, kadang-kadang kan dia macam ada cause defect ke apa. Tu contoh jugalah dia nak necessarily berkecai. Putus ke, Miss? Mudah putus ke? Dia putus bolehlah juga tu, bolehlah kita guna rubber band. Rubber band kan walaupun dia rubber band, dia kan still in solid kan, boleh sentuh kan. Bila kita tarik, lama-lama dia boleh putus sebab amorphous ni. Okay, good kan? Betul-betul? Miss. Hmm? So that means like clay or slime is kalau macam clay. Boleh juga. Clay pun boleh. Kita anything yang solid yang kita boleh genggam dia yang dia agak padu, faham tak? The density, dia ada dia punya density sendiri. Tak ada certain tahap je dia boleh compress contoh. Lepas tu bila awak tarik tu dia still solid tapi mungkin senang nak diuraikan macam tu. Boleh juga plasticine ke, clay ke. Kalau pemadam, Miss? Pemadam tu kalau awak potong kan boleh dia juga kot. Sebab dia senang.
Pemadam kan, kalau kita potong dia boleh breaks kan? Boleh juga amorphous ni. Okay, Miss. Alright. Kiranya kalau crystalline ni dia sangat susah lah untuk kita pecahkan sesaja. Kita nak potong tak semestinya dia boleh terus potong dalam dapat kiranya boleh tukar shape lain. Macam tu. Okay. Right. So under crystalline solid juga kita ada beberapa jenis. Dia tak semua crystalline solid tu dia very hard. I mean tadi kita kata metal, salt and diamonds, tapi dia ada dia punya ketumpatan sendiri yang membuatkan at what conditions yang dia somehow akan breaks. Walaupun kita nampak dia in order arrangement tadi, tapi they are made up of apa yang membuatkan sampai tahap apa dia orang boleh stay as it is. Dan juga in terms of solids, kita belajar about metal just now sebab dia kata metal. Kan kita belajar tentang metallic bonds, right? Yes. Okay, so kita pun akan tengok in terms of conductivity of heat and electricity. Whether all of this crystalline solid can conduct electricity or heat and heat ataupun tidak. Dia tak semestinya lah. Tapi kita rely on metallic bond, diorang boleh conduct electricity dan juga heat. Okay, so type of crystalline solids ada 4 jenis. The first one is metallic. So metallic crystal, dia made up from this metallic bond. Maksudnya metallic crystal tu terhasil daripada susunan positively charged ion together with the sea of electrons. Yang ni awak dah pernah belajar kan? Okay, so kita pernah belajar hari tu, kita tahu metallic bond ni dia adalah malleable and ductile. Do you still remember? Yes. Okay, malleable maksudnya they can be flattened into sheet. Means kalau awak ketuk pun dia akan stay intact. Lepas tu kalau ductile pula dia boleh pull into wire still. Dia still intact lah due to this sea of d low class electron. So what about its appearance? Awak rasa dia hard or soft? Hard. Okay, kalau dia hard, kalau kita ketuk dia pecah tak? Tak pecah. Sebab dia boleh dia adalah malleable and ductile, kita akan cakap metallic crystal ni dia not really hard, okay? Sebab dia boleh dibentuk, betul tak? Betul. Okay, so in terms of dia punya appearance, dia soft, dia starting from soft tapi to hard lah, dia not lah extremely hard macam metal yang sangat keras tu. Ni kita fahamkan dia daripada dia punya mekanisme dekat dalam kristal instead of dia punya appearance dekat luar. Kat appearance luar memang kita nampak dia orang ni hard, tapi in terms of their mechanism, how are they arranged? Got it? Inta faham? Faham itu. Okay. Ada ke? Tadi saya dengar macam ada yang tak faham. Faham tak yang tu? Faham. Okay, faham. Okay, so it's bila soft to hard and kita tahu dia ada positive charge ion and sea of the low class electrons. Do you think this metallic crystal can conduct electricity and heat? Yes. Yes, dia boleh sebab untuk dia conduct electricity and heat somehow electron kena bergerak. Kalau dia hard from the start, adakah ada tendensi untuk elektron bergerak di antara ions tu? Elektron boleh bergerak tak kalau dia dah keras? Dia tak ada pun macam sea of the low class electron tu. Tak. Tak boleh kan? Tapi yang ni sebab dia ada, so dia boleh conduct, lupa pula cakap. Dia boleh conduct electricity dan juga heat. In terms of melting point, low ke high ke, awak tengok juga kat sini. Kalau dia kalau dia macam kita kata dia boleh dibentuk dan dia adalah soft to hard, so selalunya melting point depends on this appearance dekat sini. Kalau dia extremely hard, kat melting point pun dia tinggi. Sebab kita tahu melting point ni dia perlu tak break totally the forces ataupun dia just nak meltedkan sahaja. Meltedkan je. Meltedkan sahaja. Dia tak perlu sampai boiling point. So sebab itulah kita tengok dekat dia punya appearance ni and kita tahulah melting point dia low or high. Okay, sebab dia soft to hard, that's why dia kata low to very high. It can be low, it can be high as well due to this soft to hard punya appearance. Okay, and then ionic. Bila kita sebut ionic crystal is made up from ions.
ions yang kita belajar ada berapa jenis ions? Ada berapa jenis ions kita belajar? 2. Dua, positively charged and negatively charged. So somehow kalau positive and negatively charged ni diorang alternative to one another, alternate one another ni, kita panggil apa nama bond yang akan terhasil antara diorang? Ionic Bond. Okay, ionic bond. Ionic bond dia adalah transfer of electron from cation to anion, right? Maksudnya dia akan form cation dengan anion. So awak rasa dia punya appearance, I mean the strength, adakah soft, adakah hard? Hard. Hard, okay. Hard lah kiranya sebab positive and negatively charged, dia orang opposite charge kan? Betul. Bila dia opposite charge, dia orang akan attract one another. So electrostatic attractions between them adalah stronger than the metallic one. Kalau kita compare lah dari segi ditarikan tu. Tapi kita tak cakap pun yang dia strong sebab ada benda lain yang akan affect nanti. So kita tahu positive and negative create that electrostatic attractions which is strong. So that's why you have this hard appearance. Okay, in terms of melting point, do they gonna have high or low melting point kalau dia hard? High melting point. High melting point. Okay, so kita tengok kat sini je lah untuk dapatkan dia. Bila awak tahu dia ada high melting point dan juga diorang ni adalah hard, what about the conductivity of heat and electricity? Boleh tak dia conduct heat and electricity? Boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab apa ni? Ni kalau saya cakap berkaitan solid. Sebab kat sini awak nampak tak ada any electron? Tak ada. Tak ada, dia simply solid, dia simply positive and negative. Ingat tak lagi kita belajar masa metallic bond tu? When we compare metallic bond dengan ionic bond, once we apply pressure, dia akan bergerak. Bila dia bergerak, dia akan berjumpa one another tu. So dah tak ada elektron antara diorang ni. Sebab itulah dia ni tak boleh conduct electricity. Tetapi awak kena tahu selain daripada ionic ni kan kita dapat solid state contoh. Solid state kalau kita kita heat dia at a very high temperature, dia boleh skip jadi terus molten state instead of liquid. So molten state tu adalah solid terus dia melt. Dia melt dan dia boleh bergerak elektron dalam tu. Tu kita panggil molten. Okay. Ionic crystal dia boleh juga conduct electricity dan heat, cuma bukan dalam bentuk solid. Dia mestilah bentuk aqueous ataupun molten. Yang ni kita akan belajar lebih dalam semester 2 when we learn about electricity. Apa ni kita panggil tu? Lupa dah. Electrochemistry. Okay. Then molecular covalent. Molecular covalent dengan giant covalent, diorang ni basically melibatkan molecules. Okay. Molecules means between them, dia bukan lagi bond, dia adalah forces, right? Bila melibatkan molecule dan juga covalent bond. Ingat lagi tak belajar 4.4? Yeah. Instead of having ion, dia ada ni molecule. Bila molecule berjumpa dengan molecule, dia orang akan form intermolecular forces. No longer metallic bond, no longer ionic bond. Okay, dia orang akan ada forces antara dia orang. Ikutlah kalau dia orang adalah polar molecule, kita kata ada forces apa antara diorang kalau polar and polar? Dipole forces. Dipole. Kalau awak ada non-polar and non-polar? London forces. Kalau awak ada water molecule and water molecule? Hydrogen bond. Hydrogen bond. So bila melibatkan molecular covalent and giant covalent, we're talking about the intermolecular forces between them. Okay, in terms of their appearance, okay, diorang ni apa? Soft to hard ke, hard and brittle ke, macam mana? Kuat tak diorang punya intermolecular forces tu? Kuat tak? Kuat. Tapi kenapa dia kata kat sini fairly soft? Ni molecule kan? Yes, Miss. Yes. Intermolecular forces dengan bond. Intermolecular forces dengan intramolecular forces. Yang tadi ni intramolecular forces within a molecule. When we talk about intermolecular forces between molecules, siapa yang lebih kuat attraction? Intra or inter? Inter. Intra.
intra lebih kuat. Bila lebih kuat sebab tu dapat hard ni. Kalau dia inter, dia lemah je kan? Tak kuat mana kan? Betul. Sebab itulah dia fairly soft. Dia kuat tapi tak kuat macam yang metallic and ionic tadi. Okay. Okay. Okay, in terms of melting point, high or low? Low. Low sahaja. Low tapi not too low, so low to moderate. Tadi kalau kita check metallic ni low to very high, yang ni low to moderate sebab dia fairly soft sahaja. Sebab dia ada intermolecular forces je kan. Intermolecular forces tak boleh pun lawan dengan intramolecular forces unless you have hydrogen bond. Okay, what about the conductivity of heat and also electricity? Ada tak kita nampak elektron ni keliling-keliling dia orang ni yang support untuk conduct electricity? Tak ada. Yeah, so kita boleh bagi conclusions yang diorang ni poor in terms of conducting heat and electricity. Okay, last one, giant covalent. Apa beza giant dengan molecular? Molecular just molekul-molekul kecil. Giant covalent ataupun dia ada network of molecules. Network of molecule maksudnya molekul besar-besar. So bila dia punya molekul besar, what will happen to your intermolecular forces? Increases or decreases in terms of strength? Increase. So by right, dia tak adalah sesoft yang molecular covalent kan. Dia mungkinlah hard sikit daripada molecular covalent, right? Betul. Betul. So kita boleh bagi conclusions kat sini sebab bila makin besar molekul, mean size besar, intermolecular forces awak pun makin kuat. Sebab tu kita cakap diorang punya attractions between one another is very strong, so very hard. In terms of melting point, do they need high or low melting point? High. High. So very high melting point due to very strong intermolecular forces present between the gigantic molecules. And what about the electricity and heat conductivity? Poor or good one? Poor. Sebab tak ada pun nampak electrons kan keliling-keliling diorang ni. Okay, itu sahaja untuk 5.3 habis. So tutorial pun tak ada untuk 5.3, tak apa, kita proceed dulu 5.4 Alright, untuk 5.4, the name of this subtopic is phase diagram. So from the phase diagram, recall again, what have you learned in 5.1? Yes, right? Yes. 5.2? Liquid. 5.3? Solid. So if we combine all three, solid, liquid and gas, we gonna get this phase diagram. Phase diagram ni adalah satu jenis diagram di mana kita akan letakkan two conditions that will form a reaction, which are pressure and also temperature. So bila ada certain pressure and certain temperature, awak boleh tukarkan awak punya phase, maksudnya states of matter from solid to become liquid. Kan tadi pun kita discuss untuk solid jadi liquid, kita perlukan temperature, right? Temperature increase or decrease, betul tak? Betul. So temperature is one of the variable. What about the pressure? Once we increase the temperature, will they affect the pressure, pressure experienced by the particles? Kan kita kata increase temperature, particles bergerak kan? Yes. So basically pressure pun akan affected sebab pressure is created by the collisions of particles and also particles and the wall of the container. Sebab itulah kita ada these two variables to be included in phase diagram, pressure and also temperature. They all starts from temperature, but then once temperature is increased or decreased, they will also affect the pressure for that particular particles while they move around. Okay, tu nak bagi nampak apa nak belajar 5.4. Okay. Right. So sebelum nak tahu macam mana rupa phase diagram, kenalah faham dulu apa maksud phase lah. Phase ni adalah homogeneous part. Bila sebut homogeneous part, ada berapa phase dalam tu? Maksudnya homo ni satu je kan? Ya. Betul. Okay, phase yang kita tahu solid, liquid and gas lah. Kalau awak kata solid tadi satu je phase, liquid satu phase, gas ni tiga phase. Okay, so sebab tu dia kata homogeneous part. Kalau disebut solid, itu sahaja phase. Phase. Kalau solid dengan liquid, dia no longer phase. Okay,
Kalau awak kata solid and liquid, itu bukan phase dah, sebab phase ni adalah homogeneous, dia sorang-sorang dia. Kalau kita tengok dia punya arrangement of particles pun berlainan. Okay, dalam phase diagram awak akan ada phase iaitu solid, liquid and gas. Tetapi macam mana solid, liquid dan gas ni di separate? Maksudnya separated from one another. Kita akan letak well-defined boundary. Well-defined boundary ni dalam phase diagram kita akan guna line. Not necessarily straight line. They're gonna be like equilibrium curve. Dia akan curve lah, dia bukannya straight line macam tu, straight line macam tu, tak. Dia akan somehow form curve. Curve. So line tu yang akan separatekan solid from liquid, solid from liquid, liquid from gas. Okay. So ada tu saja. First kita tahu diagram kena ada y-axis and x-axis comprised of the two variables, either pressure and temperature. And then on the phase diagram we're going to have all these phase, solid, liquid and gas. So since solid, liquid and gas are homogeneous, so we are going to separate them by using well-defined boundary of lines. Bukannya dotted line, okay? Okay, so untuk faham satu lagi phase ni, kena tahu juga solid, liquid and gas. Adakah dia memang akan dalam satu sistem tu ada satu sahaja phase? Okay, kita akan tengok. If you're given this, clear water, a beaker of water, and we put some food colouring ke, any other colour ke, dan bila kita masukkan, awak akan nampak dia try to blend in dengan the water tadi. Tapi awak perasan tak, kita nampak tak yang water dengan colour ni dia separated by a definite line ke? Ke dia macam bercampur lebih kurang je? Campur. Dia macam bercampur kan, walaupun dia ada dua components here, awak nampak dia ada clear water dan juga colour, but since kita tak nampak any definite line yang mengatakan diorang ni terasing, kita takkan katalah dia ni ada dua phase. Kita akan sebut berapa phase dalam ni? Satu. Kita tanya komponen tu berapa jenis benda dalam tu, mungkin ada dua, air dan juga colour. Tetapi in terms of phase, kalau diorang ni tak terasing, like nampak betul asing tu, kita panggil dia dalam satu phase. So component and phase is different thing. Okay, another one, we have this. Awak ada air dan juga ice cube. Air ni dalam bentuk apa? Solid, liquid or gas? Liquid. Ice cube ni dalam bentuk? Solid. Sekarang awak masih nampak tak ice cube dengan air ni dalam bentuk yang berbeza? Yes. Nampak. Ada berapa komponen dalam ni? Dua. What about the phase? Dua. Juga. Kita tahu ice cube ni lama kelamaan dia akan dissolve, right? Yes. But it will still take times, right? Yep. Sebab itulah kita kata yang diorang ni sebab dia akan take time, bukan immediately, that's why lah they still ada dua phase at the same time. Jadi kita cakap lah diorang ni two phase. Lagi, contoh awak ada air. Okay, air ni kita ada garam, kita masukkan air panas tau, bukan kita tengah boil. Kita just masukkan air panas, maybe panas sikit. Okay, once awak buat reaction, nanti kan awak biarkan dalam beberapa minit ke, dalam seminit dua macam tu, awak akan nampak yang salt masih ada kat bawah, iaitu dalam bentuk solid. And then dekat tengah-tengah ni mungkin reactions dah berlaku, sebab dia soluble salt, dia akan form salt solution kat tengah. So dia jadi clear solution, so this is liquid. And sebab dia panas, so somehow water vapor pun akan being formed dekat atas ni. So ini adalah gas. So kat dalam ni, walaupun awak nampak semua ni datang pada air dan juga salt, ada berapa phase yang awak nampak? Tiga. Components ada berapa? Dua sahaja. Okay, macam itulah. Ni 3 phases. Let's say saya cakap kita ambil balik yang Dalton's law of partial pressure hari tu. In a container, I mix nitrogen gas and oxygen gas. How many components do you have? Two. What about the phase? One only, which is? Yes. Macam itulah. Okay, boleh ke? Boleh. Tu dah faham apa maksud phase. Now kita nak tengoklah phase diagram yang saya cakap panjang-panjang yang awal tadi tu. Kena start dengan ni. Make sure your y-axis always pressure, your x-axis always temperature.
So it all depends on your question. Sometimes they give you mmHg ke, Kelvin ke, but usually we use ATM and also degree Celsius. Okay, pressure against temperature, bukan temperature against pressure. Kalau temperature against pressure, awak punya ni akan salah lah, jadi terbalik belah sana. So pressure against temperature, Y against X. Okay, and then each substance mesti akan ada these 2 points. Lemak bukan? Dalam satu phase diagram kita cakap tadi ada solid, liquid and gas, right? And they are separated by well-defined boundary. So this is gonna be your only shape of phase diagram. Always like this. Always here means dia akan ada satu kat bawah ni, satu naik atas, satu ke sini. Dia not necessarily ke kanan banyak, ke kiri banyak macam tu lah. Tapi kita tahu the first line here separate solid and gas. The second line here separate solid and liquid. The third line here separate liquid and gas. Make sure ada these 3 lines. Okay, itu adalah basic untuk phase diagram. Nanti ada tanya pula, memang akan tergantung macam ni ke Miss? Dia not necessarily starts from here sebab we don't even know apa dia punya, apa kita panggil tu? Apa exact pressure and temperature yang reactions tu akan start. Kita just sekarang ni untuk awak punya syllabus, kita tahu yang dia akan form this shapes of phase diagram, tapi tak perlu pun start pada depan ni sebab kita tak tahu pun betul ke kosong. Macam tu, faham ke? Faham tak kenapa saya tak start pada sini ataupun dari bawah? Faham, Miss. Okay, kiranya awak boleh just start terus kat sini lah. Okay, kena ada benda ni dulu. Okay, selain daripada tu, kena tahu yang lines ni bila awak ada point, any points lies on this line. Maksud points tu, bukan points tu kalau kita ada pressure and temperature, kita akan ada satu coordinate kan? Okay, bila coordinate tu lah dia create points. If you happen to have point lies on this line A and B, it means they are no longer belong to solid only or gas only. Dia belongs to both solid and gas. Bila kita sebut solid and gas at the same time means any points lies on the AB adalah in equilibrium to one another. Masuk equilibrium kat sini, solid to become gas tadi apa nama proses? Sublimation. Sublimation. Gas nak jadi solid, apa proses dia? Deposition. So rate untuk solid to become gas dan gas to become solid adalah sama. Tu maksud solid and gas in equilibrium. Any points lies on this AB line. Faham ke? Kalau dia duduk kat atas line ni. Kalau dia duduk kat sini, dia belong to solid je lah. Kalau dia duduk kat sini je, dia belong dekat gas saja. Tapi kalau dia duduk kat atas line, dia belong to siapa? Solid and gas. Solid and gas. Tapi kena cakap solid and gas in equilibrium kena sebut. Okay. Next one. We got another line in here. B dengan C. Okay. Any points lies on the B and C, they belongs to solid and liquid in equilibrium. Kalau line kat sini, maksudnya dia dekat phase apa? Liquid. Kalau line saya duduk kat sini, they belongs to? Solid liquid. In? Equilibrium. Okay. If you have any point lies on B and B line, means dia akan berada dalam keadaan Liquid and gas. in Equilibrium. Kalau dia duduk kat sini seorang-seorang dia? Gas. Yes sahaja. Okay, itu boleh Boleh. Okay. Satu lagi nak tanya. Kalau saya letak dia kat sini, dia duduk kat point ni, means let's say dia ke arah kanan, solid to become liquid. Point dekat sini nama dia apa? Proses apa yang melibatkan solid to become liquid? Melting. So the point here belongs to melting point, macam tu. Sebab akan ada juga soalan cakap pasal melting point or liquid to become solid, nama dia point apa? Freezing point, macam tu. But usually any melting or freezing dia akan berlaku pada 1 atm pressure. Dia not all pressure akan gives you melting and boiling point ke freezing point. Okay, kalau 1 atm tu nama dia. Sebab boleh soalan bagi if the pressure is increased to 1 atm
and then dia nak dapatkan daripada point A to point B contoh. Dia tanya, dia akan lalu point apa? So dia suruh namakan point. Sebab tu awak kena tahu tu, dia akan create melting point ke, boiling point ke. Tapi adakah semua pressure akan hasilkan melting and boiling point? No. No, usually 1 1 ATM. 1 ATM sebab dia rely on standard temperature. Even at room temperature pun, kita punya pressure adalah 1 ATM. Yang berubah hanyalah the temperature and also the volume. Okay, apart from knowing lines in your phase diagram, all substance also gonna have these 2 points, triple point and critical point. So B here is the triple point. Triple point ni dia menggabungkan all phase, solid, liquid and gas. Bila duduk atas line tadi kita sebut dia adalah dalam keadaan Equilibrium. equilibrium. Maksudnya dekat point critical ni all solid, liquid and gas adalah in equilibrium. So ni kita panggil dia triple point. What about this critical point? Critical point dia mestilah point di mana dia in between liquid and also gas. Dia adalah point lies on BD line. So dia melibatkan liquid and gas. So critical, apa maksud critical? Dari Keadaan yang sangat macam ni kan, macam tak stabil kan? Ya. Ini kiranya point last untuk substance tu bertukar dari liquid jadi gas. Any point beyond this means it is impossible to condense a gas into liquid anymore. Maksudnya, contoh awak ada line kat sini. Adakah dia masih akan undergo gas to liquid? Kalau dah lebih critical point. no. Tak boleh. Dia kiranya macam end point lah untuk reactions tu. Kalau awak increasekan lagi, memang betul liquid makin bertambah tapi gas tak boleh dah change into liquid. Itu critical point. Okay. Miss, Yes? kiranya along B to D tu dia boleh berubah lah. B to D selagi mana tak sampai critical point boleh liquid to gas, gas to liquid. Kalau lepas critical point baru tak boleh. Yang tak boleh tu gas nak jadi liquid balik. Gas jadi liquid. Tak boleh dah. A point where it is impossible to condense a gas into a liquid. If you keep on increasing the pressure, means awak punya temperature, awak punya point pun mestilah kat sini kan contohnya. Okay, Dia dah lebih belum pada critical point? dah. Kalau ikutkan line ni masih boleh lari, ditarik, tapi adakah gas akan boleh ditukar jadi liquid balik? Tak boleh. Tak Tapi boleh. liquid boleh jadi gas ke? Kalau lebih critical point. Yes. Tapi selalunya kita setakat critical point ni je lah. Reactions any conversions of state akan berlaku. Selalunya kat sampai critical point saja. If you keep on increasing, ada tak boleh liquefy balik. Selalunya gas to liquid lah. Okay, Miss. Thank you. Right. Miss, Yes. critical point untuk liquid and gas only Okay, Dia Miss. memang kat situ sahaja. Dia kat atas line yang melibatkan liquid and gas only. Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay, right. Now, awak nampak tak sekarang ni? Saya ada buat dotted line in between siapa ni? Phase apa yang dia melibatkan siapa? Solid and liquid. Okay. Solid and liquid only. So kita nak tengok line yang awak akan create between solid and liquid adalah line B dengan C kan? Yes. Okay, there will be two types of phase diagram yang awak kena tahu. Satu adalah positive slope. Positive slope maksudnya from this triple point lah. Selalunya kita akan draw a vertical line, lalu triple point. So kita akan nampak this line and then near to this line we have B and C line. B and C line ni dia yang menentukan phase diagram awak ni ada positive or negative slope. Apart from this line, dia orang akan sama je. Itu je bentuk dia. Ini naik ke atas ke kanan. Ini naik ke atas kanan. B dengan C sahaja yang akan berubah. Dia akan bertentukan sama ada slope ni positif or negatif. Kalau ke kanan macam ni, awak rasa dia positif or negatif? Positif. Positif lah ke kanan. Kalau dia ke kiri, maksudnya dia deviates from this line, dia ke kiri sikit. Maksudnya macam tu. Negatif. Negatif. So kita akan ada dua jenis, positive and negative slope. Kenapa positive and negative slope ni akan terhasil? Kalau awak perasan, bila positif, solid and liquid line means area that covered by solid lebih besar ataupun lebih kecil daripada liquid. Lebih besar. Lebih besar. Dia nak bagi tahu yang
density of solid is much bigger than liquid, which usually all substance pun macam tu lah. Kita kalau masuk dekat dalam air tetapi air kolam yang tak bergerak, kita akan tenggelam, right? Yes. Sebab kita di-consider solid lah walaupun dalam badan kita ada banyak benda. So kita ni macam satu entity solid tu. So by right density kita lebih besar daripada liquid, sebab tu kita boleh tenggelam. Okay, kalau dia negatif, dia akan ke sini. Siapa punya area on the graph yang lebih besar, solid or liquid? Liquid, right? Okay, kalau liquid lagi besar, maksudnya solid ni akan terapung. Sebab dia lagi ringan, betul tak? Ketumpatan dia rendah. Betul. Okay, kita pernah belajar in 4.4 regarding intermolecular forces, density of water. Water in terms of solid, dia akan jadi ice, betul? Betul. Ice akan terapung ke air akan terapung? Ice. So ice in terms of solid did not happen to all substance. Usually all substance akan experience solids is denser than liquid. But only for water, liquid is denser than solid. So that's why water is an example that we're going to use for negative slopes phase diagram. Apart from water, usually they will exhibit positive slope. Okay, alright. So kita akan tengoklah specific example. Ada kawan awak tanya saya, memang dia akan tanya CO2 dengan H2O je ke? Tidak. Okay, untuk kit awak punya syllabus, awak memang kena tahu example of positive slope exhibited by CO2. CO2 ni gas lah, gas ke ataupun dry ice. Kiranya most of the substance in this world dia akan exhibit exactly the same slope as in this carbon dioxide. Sebab kita faham solid is denser than liquid. Itu satu benda. Untuk negative slope dan dalam syllabus awak juga kita kena tahu H2O. Kenapa kita kena tahu H2O dan CO2? Sometimes the questions can ask you to sketch from the scratch the phase diagram for water. Untuk awak sketch phase diagram untuk water, you must know the triple point, right? Yes. You must know the triple point. You must know the shape of the phase diagram as in the slope, positive or negative. You must know the critical point, at least these three. Kalau awak tak tahu point ni, boleh tak awak buat phase diagram awak? Tak. Sebab itulah dia minta awak hafal at least for CO2 dengan water punya phase diagram. Sebab dia boleh tanya soalan yang random macam tu. Dia takkan bagi pun info sometimes tu. Kalau dia bagi info, baguslah awak plot sahaja. Tapi kalau tak bagi dan dia minta awak sketch, awak kena include all the points. That specific points. Okay, so we know every substance gonna have its own critical and also triple and also critical point. So triple point for CO2 adalah negative 57 degrees Celsius dan juga 5.2 atm. That's why you got a point in here. Kalau critical point pula, dia berada pada 31 degrees Celsius and 73 atm. Okay, from this point, boleh tak awak create your phase diagram? Yes. Boleh kan? Okay. Dan kita tahu positive slope, right? Ya. Yes. Positive slope tadi, dia akan melibatkan line apa? Solid liquid ke liquid gas ke solid gas? Solid liquid. Kita akan buatlah satu vertical line ni untuk awak nampak dia ke arah kanan atau ke kiri lah. Dia not necessarily to draw this dotted line. Saya draw ni sebab saya nak tunjuk macam mana. Kalau awak dah mahir nanti tak payah dah tunjuk benda ni. Okay, so sekarang ni walaupun dia tak bagi any other point, contoh tak bagi melting point ke apa, boleh tak awak sketch the diagram? Boleh. Kita akan start pada bawah ni. Kita tarik pergi sini. Janganlah straight macam straight line. Buatlah macam dia curve sikit. Lepas tu untuk liquid to gas line, dia tak boleh straight juga. Dia kena buat macam curve. Tetapi critical point ni kena berada atas line liquid to gas. Macam tu. Nampak tak? Dia masih atas line. Tapi dia line hujung lah. Dia bukannya line tarik tiba-tiba point tu kat sini. Salah lah kan? Sebab critical point dia must lies on liquid to gas punya line. And then yang ni kita tahu positive slope, sebab dia positive slope, dia kena deviate ke kanan sikit, positive slope. Okay, boleh ke?
Boleh. Okay, from the graph, you know the area under the graph for solid is much bigger than liquid, right? Yes. So what kind of conclusions can be made here? Solid CO2 is denser than Yes. liquid Liquid CO2. CO2. Okay, so kita bagi conclusion. Alah, saya buat itu dulu. Okay, kita boleh bagi conclusion yang solid CO2 is more dense than the liquid CO2 lah. Dia bagi tahu dari kat sini. Okay, if we increase the pressure, okay, satu lagi sebelum kita increase the pressure ni, saya nak cakap pasal 1 atm. 1 atm is a standard conditions. Standard ke, room temperature ke, masih akan guna 1 atm. So, daripada 1 atm, kita akan tengok sebab triple point awak 5.2 atm, right? 1 atm kita expect dia berada lebih bawah daripada triple point. Bila awak tarik horizontal, means the pressure is kept constant at 1 atm, you are going to see that there will only be conversions from solid to gas. Ada tak solid to liquid berlaku at 1 atm for positive slope? Tak. Ada. Ada. Okay, maksudnya untuk positive slope ni, untuk CO2 lah, untuk particularly CO2, again saya kata substance semua lain-lain, dia hanya akan berlaku solid to gas sahaja. Dia tak ada pun solid to liquid. Sebab itulah kita tengok tadi example dry ice, dia lalu tak liquid? Tak ada. Tak ada, dia terus jadi gas, right? So boleh tak saya tahu at 1 atm, so this point is called sebagai apa? Solid gas in equilibrium. Itu adalah dia punya keadaan atas line. Maksud saya sekarang, point ni nama apa? Tadi kita kata solid to become gas. Apa nama reactions tu? Proses tu? Sublimation. So this is sublimation point. Okay, faham tak kenapa kita panggil dia sublimation point? Sebab dia berlaku pada 1 atm kan? Bila berlaku pada 1 atm, tengok dia punya conversions ni. Any point kat sini kita panggil lah dia sublimation point. Kalau dia 1 atm kat sini, lalu solid to liquid, nama dia apa? Melting point. Melting point. Kalau 1 atm lalu dekat liquid gas, apa nama point tu? Boiling point. Boiling point. So this is sublimation point. Dekat 1 atm dapat sublimation point of negative 78 degrees Celsius. Miss, Yes. kalau lalu dekat solid dengan liquid, kenapa kita tak kata dia freezing point? Memang dia akan jadi melting point je ke? Taklah, dia kata vice versa. Boleh je kalau liquid jadi solid pun. Freezing lah. Oh, faham. Okay, Miss. Either or. Tengok dia kata temperature is increase ke, temperature is decrease ke. Dia sama je kalau awak kata both melting and freezing point, sebab kita tahu bila dia in equilibrium, rate dia orang sama. Okay, Miss. Okay, right. If let's say we increase the pressure means any pressure above 5.2, maybe 6 atm, 25 atm, 60 atm, somewhere in here. Ataupun any point located above this triple point. Okay, so kita tahu yang even awak increase pun, diorang akan berada dalam bahagian solid kan? Yup. If you increase the pressure, lepas tu awak tengok dia akan lies on solid phase juga. Jadi by increasing the pressure will favor the formations of solid. Okay, bila dia favor the formations of solid means untuk solid jadi liquid dia akan perlukan lebih sikit lahkan tenaga kan, sebab dia ke kanan ni. Lambat sikit, betul tak? Maksudnya temperature yang diperlukan untuk dia meltkan from liquid to solid to liquid lebih tinggi, right? Yes. Sebab solid punya area lebih besar daripada liquid. That's why lah, ni bukanlah melting point, cuma melting point selalunya berlaku pada 1 atm, sebab tu saya tak denote kat sini melting point. Kiranya dari temperature akan semakin increase untuk awak meltkan solid to become liquid. Contoh kat sini is 50 atm. Okay, yang lain? Okay, Miss. Alright. So next one. Ada lagi ke? Okay. Untuk negative slope juga, sama juga kita akan ada triple point dan juga critical point. This time is for water. Awak tengok value dia lain. 0.01 degree Celsius dengan 0.06 atm. Itu triple. Kalau critical point dia 374 degree Celsius dengan 218 atm. Much bigger number than the CO2. Okay, and then kita tahu dekat sini kita akan ada curve between solid and gas. Sini pula kita ada curve liquid and also
Liquid and apa tadi? Gas. Liquid and gas. Now negative slope here. Negative slope dia akan ke kiri ke kanan? Kiri. Ke kiri. So daripada ke kiri kita tahu area on the graph untuk liquid ke solid lebih besar? Liquid. Liquid. Sebab itulah kita boleh dapat conclusions yang liquid H2O is denser than the solid H2O lah. Ni yang kita bayangkan tadi water. Sebab apa dia denser? Sebab water molecule in solid dia orang akan form open hexagonal structure. So open hexagonal structure tu yang akan stretch your hydrogen bonds walaupun dia kuat tapi dia berada pada surface sahaja. So ingat balik awak punya surface tension, dia akan berada macam dia form elastic foam tu. So dia akan stay floats on the water. Okay, and then if you happen, kita akan tengok pula. Now your triple point is at 0.06 atm. This 0.086 atm is above or below 1 atm? Below. Below means 1 atm must be somewhere up here, right? Yes. Okay, bila kita sebut 1 atm, bolehlah kita dapatkan any point yang at standard conditions, right? Yeah. Kalau kita letak 1 atm dekat sini, kita akan go through solid to become liquid, liquid to become gas. Can I know what is the name of point here? Melting point. Melting point. Lah, kenapa dia tak keluar? Okay, melting point dekat sini, yang ni nama dia? Boiling point. Boiling point. Sebab tu saya denote sini melting point, sini saya denote boiling point. Betul tak melting point of water is 0? Bukan melting lah. Apa kita panggil ni? Sebab dia nampak tak dia liquid lebih banyak, dia macam freezing point ni. Tadi kita ke kanan sebab kita nak increase temperature. Ni temperature lagi decrease. So dia panggil freezing point 0. Okay, ni bukan melting lah, freezing. Tapi kalau melting point dia lebih rendah lah kiranya. Dan kalau boiling point dia ke kanan macam ni. So dia berlaku pada 1 atm usually. If let's say you increase the pressure. Okay, increase the pressure maybe dekat sini 70. So kita akan dapat apa? Solid ke liquid? Dia akan favor solid or liquid formations if you increase the pressure. Tadi kita kata dia favor solid, right? If you increase the pressure and also temperature, dia akan favor solid or liquid? Liquid lah, sebab liquid lebih besar kan? Yes. Okay, so in terms of melting point, kalau katalah awak increase the temperature and also increase the pressure, dia akan ke kanan, betul tak? Bila dia ke kanan, solid nak jadi liquid. So melting lah kan? Yep. Yes. Melting awak lebih tinggi ke rendah? Kalau ke kiri ni? Rendah. Rendah. Sebab kalau ke kanan dia makin bertambah, right, melting point dia. Ni sekarang sebab awak nampak dia ke kiri, melting point dia akan lebih rendah. Okey ke? Yang tu je awak kena tahu daripada negative and positive slope ni. Apa benda info yang dia nak. Selain daripada dia tanya macam ni, dia akan tanya apa phase changes ataupun dia minta explain sikit apa berlaku tu je lah. Segala jenis soalan 5.4. Boleh tak beza positive and negative slope ni? Boleh. Okey, boleh. Faham tak kenapa kita kena tengok yang 1 atm ni? Kita nak tengok point apa ni? Faham, Miss. Okay, faham tak kenapa bila kita increasekan pressure, dia akan melting point dia lebih rendah? Yes. Yes, alright. So okay lah tu. Faham yang tu sahaja. So kalau kita tengok example ni saya bagi sebab banyak soalan dia macam ni. Sekarang kau apa Tak ada jam pula. 12:18. 12:18. Right, sempat. Okay, example. Figure 1 shows the phase diagram of substance X. So substance X, dia tak cakap pun CO2 or water. So maksudnya bolehlah selain daripada CO2 dengan water. And they already gives you the triple point together with the critical point. So the triple point is 0.115 and the triple point is the temperature is negative 182.5. Tak ada pun benda yang sama dengan water or carbon dioxide. Okay, macam nak tahu dia positive or negative slope? Awak nampak, awak rasa dia positive or negative slope? Positif. Positif sebab dia deviates daripada solid liquid line dia ke kanan. Okay, positif. So dia akan exhibit exactly the same trend as in carbon dioxide yang ada positive slope.
Okay, the questions didn't ask for melting point increase ke, density of solid increase ke. Dia tanya phase changes. Bila sebut phase changes, kenalah bagi tahu yang kat situ solid je ke, solid dengan liquid ke, liquid sahaja ke, gas dengan liquid ke, macam itulah. Okay, macam mana awak nak tahu, nak cerita pasal phase change? Baca soalan bagi habis. State the phase changes that could possibly occur when substance acts at point A. Where is the point A? This is the point A. Undergo isobaric heating until point B is reached. Okay, this term isobaric heating banyak digunakan dalam soalan Pisces. Isobaric, iso means conditions yang sama. Apa yang sama? Baric here belongs to barometer. Barometer is an instrument used to measure pressure. Jadi bila sebut isobaric, maksudnya siapa yang constant? Pressure yang constant. Bila pressure constant, maksudnya awak akan makin ke atas ke makin ke bawah ataupun berada pada satu pressure sahaja? Satu pressure. Okay, bila berada pada satu pressure, tolong buat dotted line macam ni. Sebab dia minta awak beritahu phase apa yang akan kita lalu bila kita nak dapatkan point A sampai ke point B. Dia akan lalu kan benda-benda lain ni. Yes, Miss. Walaupun dia tak bagi tahu berapa pressure yang kita perlu constant kan. Tak perlu pun awak tengok point A dengan point B, dia orang sekata, so assuming the pressure here is the same. Jadi kita buat dotted line here. Okay, sebab untuk A nak jadi B, dia akan lalu beberapa R&R. R&R pertama, R&R kedua, R&R ketiga. So even though they didn't give you anything in here, then you need to define on your own because you need to emphasize the phase changes from point A to point B. Dia bukannya at point A and at point B. Dia kata until point B is reached. So that's why you form this dotted line and then define on your own. Okay. Selalunya saya kata X, Y, Z ke, T, U, V ke, it depends, tak ada masalah dari segi awak nak letak huruf apa. Asalkan you define because you are going to explain what kind of phase is in point A, point X, point Y, point Z and also point B. Okay, untuk cerita phase changes here, point A, dia ada phase apa kat sini? Solid only. Dia bercampur tak dengan orang lain? Tak. So kita katalah point A hanyalah solid phase. Tolong sebut solid phase ataupun solid region. Jangan solid sahaja. And then untuk X pula, dia berada atas line kan? Ya. Bila kita tahu dia lies on a line, means dia adalah in equilibrium between solid and also liquid. So kena beritahulah solid and liquid in equilibrium. What about Y? Liquid phase. Liquid phase. What about point Z? Liquid and gas. Equilibrium. Yes, liquid and gas in equilibrium. What about point B? Gas phase. Okay. Selain isobaric heating, dia juga boleh kata isothermal pressurized ke apa benda kan. Tapi dia akan sebut isothermal. Iso sama, thermal belongs to temperature. Maksudnya temperature akan sama. Kalau temperature akan sama, kita tak akan draw horizontal line. Kita akan lukis vertical line. Let's say you have let's say we have temperature of -73. Must be around here. So disebut isothermal heating. Okay, isothermal heating but is pressurized until contoh 30 atm. Okay, kita pun akan tarik sampai 30 atm. So kalau dia minta phase changes, kena describe lah dari sini, lalu sini sampai atas ni. Tapi sini sebab dah satu je, tak adalah kena buat atas lagi. Ni sebab dalam liquid saja. So tu satu lagi term isothermal. Okay. Dia tak semestinya dua-dua akan berubah. Sometimes dia akan keep one of them constant, lepas tu dia ubahkan. So kita nak tengok dia punya phase changes. Okay, right. Next, kita terus proceed dengan week 14 hour 1 tutorial. So the learning objective is to define phase, triple point and critical point. So phase tadi kita tahu dia adalah apa tadi? Homogeneous part. Homogeneous part that are separated by well-defined boundary. So daripada separated by well-defined boundary itulah kita dapat solid, liquid and gas. Triple point. Kita tahu triple point is a point that connect apa?
Solid, liquid, gas in equilibrium. In equilibrium, maksudnya all of solid and gas, solid, liquid and gas can exist at that particular temperature and pressure. Tu maksud lain lah kalau tak sebut in equilibrium or whatnot. Kita bagi tahu point tu adalah di mana pressure dan temperature tu boleh adanya solid, liquid and gas of that particular substance. Macam kalau water tadi kita tahu at temperature of 0.01 degrees Celsius and 0.06 atm, water molecules can exist as solid, liquid and gas at the same time. Itu maksud dia. Critical point is a point at on the liquid gas equilibrium curve, which is impossible for the gas to condense into liquid dah kalau above this critical point. Okay, kalau kat critical point tu adalah the cut point where gas can be condensed into liquid again. Okay, kena fahamlah all these terms. Then state the number of phases for each of the following systems. So given to you systems involving mixture of ethanol and water. Ethanol lah, awak tak masuk lab kan? Kalau water kita tahu dia dalam bentuk liquid, right? Yes. Ethanol dalam bentuk apa? Liquid ke gas ke solid? Liquid. Liquid gabung dengan liquid, nanti awak akan nampak clear solution sahaja. Awak rasa ada berapa phase dalam ni? Satu. Kalau kita tanya components, ada berapa komponen? Dua. Okay, now solutions of benzene and water. Okay, again, water is just a clear solutions. Benzene, now benzene ni basically solution jugalah. Cuma once kita masukkan benzene ke dalam water, look at the benzene again. Alah nak lukis sekejap, saya lukis. Benzene tahu tak rupa dia macam mana? Benzene ni macam ni. Aromatic ring ni. Ni benzene. Dekat setiap bucu ni kita ada H. Allah. H, bodohnya H. H dan juga H. Okay. So this is benzene. You look at benzene and water. In order for benzene to dissolve in water, they must be able to form hydrogen bond, betul tak? Betul. Okay. Look at the benzene. Do they have any possibility to form hydrogen bond with water? No. No kan? Okay. Kalau dia masuk dalam water, awak rasa dia akan form only one solutions or kita akan nampak dia separated sikit? Separated lah. Awak tak nampak lah sekarang, tapi saya nak bagi tahu dari segi dia punya Lewis structure ni. Dia tak boleh pun form hydrogen bond, means dia insoluble. Bila insoluble, you get to have two different things at once. Jadi bila dia terasing, kita kira phases dia ada dua jenis lah kan? Yes. Betul tak? Yeah. Bila terasing, contoh air dengan minyak. Air dengan minyak, dia sekali ke? Tak. So kita nampaklah ada two phases kat situ. Same goes to benzene and water. Benzene ni macam ni je. Tak ada pun hydrogen attached to either FO ataupun N. Tu dah satu pasal. Lepas tu tak ada pun lone pair on hydrogen, on oxygen, fluorine on nitrogen. Tak ada kan? Tak ada. Bila dia tak boleh dissolve in that water, means dia akan create satu definite line yang mengasingkan diorang dua. Walaupun dia tak adalah dalam bentuk gas ke apa. So kita nampak je beza, kita bayangkan tu macam the well-defined boundary in phase diagram. So sebab tu kita sebut dia ada two phases. Okay. Okay, Miss. Mixture of O2, N2 and CO2 gases. Ni bayangkan, initially you have O2, N2 and CO2 in different vessels. And then you mix everything up in only one vessel. Can you see O2, N2 and CO2 separated in that particular vessel? Satu vessel tu, nampak ke? So kita treat ni sebagai gas apa? Real gas or ideal gas? Real gas or ideal gas? Kita treat all these gases. Real. Real or ideal? Real. Ideal lah. Kan kita kata all the gases now yang tengah maksudnya dekat dunia ni sekarang kita treat sebagai ideal gas. Yes. Bila kita belajar pasal mixture of gas, means kita akan apply
Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure assume that they are all ideal gas. Bila ideal gas, bila diorang campur sekalipun, kita nampak ke diorang ni terasing? Diorang akan buat intermolecular forces antara diorang ke? Tak. Tak, dia just bercampur dan diorang collide with one another. Collisions pun semuanya elastic. Dan tak ada pun traces of intermolecular forces present. Jadi, kalau kita campur sekalipun, awak nampak banyak ke phases dalam tu? Tak. Ada berapa phase dalam mixture of gases ni? Satu. Satu sahaja. Tapi ada berapa components? Tiga. Okay, good. Last one. Nitric acid, aqueous state, in equilibrium with its vapor. Maksudnya in equilibrium ni dia duduk dekat atas apa? Line kan? Yes. Yes. Jadi ada berapa phase bila in equilibrium? 2. Good one. Okay, boleh ke? Number of phases nak tentukan? Boleh. Okay. Boleh Miss. So next one, you need to explain the conditions. Yang ni dia masuk sikit yang 5.1, dia nak tanya pasal ideal gas punya behavior, whether approaching or deviates. Okay, explain the conditions at which real gases approaching ideal behavior. Ada berapa factors yang kita akan tengok? Out of the 4 variables, we have P, V, N dan juga T. Siapa yang kita tengok untuk tengok approaching ideal behavior? Pressure. and temperature. Pressure and temperature lah. In terms of pressure, real gas to approach ideal behavior, we need high or low pressure? Low. Low pressure. Sebab kita tahu ideal gas behavior, dia akan favor volume negligible dan juga intermolecular forces negligible, right? Yep. Yeah, if you increase the pressure, the volume will become decreased and then they tend to meet each other often. So sebab itulah kita tak nak benda tu berlaku, kita nak dia towards ideal. So we are going to lower the temperature dan juga approach. Real gas approach. Betul lah, sorry, saya buat temperature dulu. At high temperature, what will happen to the kinetic energy? increase. Lepas tu dia move faster or slower? Faster. So bila faster, dia orang buat tak intermolecular forces? No. No. So intermolecular forces is negligible. Therefore they obey tak the ideal gas behavior? Obey. Yes. So they can behave ideally. And then we know at low pressure means bila low pressure, volume of container tu akan besar lah kan. Jadi diorang jarak-jarak. Bila diorang jarak-jarak, tak adalah intermolecular forces antara diorang. And then in terms of volume of the gas particle itself memang sangat kecil as compared to the size of container. Again, volume of gas pun akan negligible. And lastly, will they obey the kinetic molecular theory and behave ideally? Yes. Yes. Okay, ini kalau dia minta awak explain lah, so awak boleh guna points ni untuk explain the questions. Next one, okay, kita akan buat yang 5.4. Substance X has its triple point at 18 degrees Celsius and 0.5 atm. Okay, itu satu point dia lagi, triple point. The melting point and boiling point are 20 degrees Celsius and 300 degrees Celsius respectively. A. Sketch the phase diagram for substance X. How are you going to sketch your phase diagram? Axis. Axis. Who's going to be the Y and X axis? Y is Y pressure. is pressure, X is Okay. temperature. Y is pressure, X is temperature. Your pressure must be in ATM since they already gives you the ATM in here, and temperature is degrees Celsius. If let's say you have been given in Mercury, are you going to change it to ATM ataupun boleh je kekalkan Mercury? Boleh. Boleh je kekalkan. Kalau contoh dia bagi satu ni je, boleh je nak kekalkan. Kalau nak tukar pun tak ada masalah, tak ada, asalkan ada unit. Okay. Okay Miss. Okay, so you pun akan plot the triple point like this. Okay, again, yang ni tak perlu pun awak nak buat dotted ni. Saya buat dotted sebab nak bagi nampak macam mana you dapat this point. Okay, now the melting and boiling point. Melting is the conversions from which phase to which phase?
Solid to liquid. Okay, solid to liquid must be around here. And then boiling point antara Liquid gas. liquid and solid. Bila disebut point, dia duduk ke atas line ke dia tak duduk atas line? Atas line. Atas line. So, melting and boiling point punya information ni somehow boleh tolong kita tentukan macam mana bentuk phase diagram ni. Okay, sometimes soalan bagi, sometimes soalan tak bagi. So, it depends. Kadang kalau dia tak bagi ni, dia bagi awak triple point. Lepas tu, awak sendirilah yang kena buat benda tu kan. Okay, sekarang dia hanya bagi awak temperature. Ada tak dia bagi any pressure? No ni. Untuk melting dengan boiling, ada tak dia bagi pressure? No. Tak ada. Okay, melting and boiling usually happen at which pressure? ATM. 1 ATM. 1 atm. 1 atm. So awak sendiri boleh keluarkan 1 atm kat sini. Yes, 1 atm dekat sini kita keluarkan. And then we know 20 degree is in here, 30 degree is in here. Can you already sketch your, apa kita panggil? Your phase diagram? Yes. Boleh lah kan? Sebab these 2 point, melting and boiling, must lies on the line. Maksudnya awak tarik je lah asalkan dia lalu. Dia tak kisah pun awak nak kena ke sini, nak straight ke apa. Asalkan dia form curve, bukan straight line. Okay? So kalau saya buat macam ni lah, saya tarik macam tu. Lalu tak? Lalu tak point kita tadi tu? Dia mesti point ni duduk atas line. Lalu. Okay, lalu. Okay, dan Lalu. habislah. Dah siap belum awak punya phase diagram? Dah lengkap belum? No. No, apa yang tertinggal? Belum. Kena ada Label. Yes, label apa? liquid dengan gas. Yes, solid, liquid and gas. Yang ni yang selalu orang tertinggal. Nanti awak tak perlu pun nak tunjuk yang banyak ni. Nak tunjuk tak ada masalah, tak tunjuk pun tak apa. Janji nombor ni kena ada kalau tak nak buat dotted line. Okay, so sekarang ni awak kena tulis juga solid, liquid and gas. Walaupun bentuk betul, tak ada solid, liquid and gas, yang ni completely a waste. Tak dapat makan langsung. Okay, tak ada sebab solid, liquid and gas lah adalah phase untuk terhasilnya diagram ni. Kalau setakat ada x-axis, y-axis, ada bentuk diagram awak tapi tak ada phase, semua benda tu salah. Okay, label the critical point for substance X in the same diagram. Dia tak cakap pun critical point kena berapa, tapi kalau based on your diagram here, dekat mana critical point awak? Dekat mana critical point awak? Between gas and liquid. Between gas and liquid, is it somewhere, anywhere between gas and liquid or mesti ada specific point? Ada point dekat hujung Mana line. specific point tu? Hujung between gas and Hujung sekali. Yes. Sini kan? Yep. Dia mesti duduk kat hujung sekali. So kena label lah. Bila awak dah letak critical point ke critical point, still kena label. Selalunya kita letak sekali dia punya coordinate. Tapi kalau dah buat macam ni, tak payahlah. Tak payah tulis coordinate pun tak apa. So dapatlah, this is your answer for question 2A and B. Okay? Okay, Miss. Okay, proceed to second questions regarding week 14 hour 2 pula. Okay, carbon dioxide has its triple point at negative 57 degrees C and 5.2 atm. Tu satu point. Critical point of CO2 is 31 degrees C and 73 atm. So, awak dah diberi point. Apa yang awak perlu buat? Sketch je lah sebab dia minta awak sketch, right? Yep. Sketch dekat sini, even if the questions didn't give you any information regarding the point, tapi kalau dia sebut sketch the phase diagram of CO2, tak ada pun ayat atas ni, sketch dia kena ada specific point, sebab tu lah kena hafal. So nanti awak buatlah, awak keluarkan all these point, lepas tu awak sketch lah. Kita dah tahu CO2 is a positive or negative slope. Kalau saya tak buat lagi the slope, Positive. positive. So kalau nanti tak sure, buat dulu satu line kat sini to make sure dia ke kanan. Nanti dapatlah positive slope. And don't forget to label everything in here. Solid, liquid, gas, triple point, critical point together with the axis with unit kat sini. And then the questions ask you to explain the phase diagram of CO2. Bila dia minta awak explain the phase diagram, this is very general one. But explain here got a very big meaning. You need to explain everything you have done on your phase diagram. Kat sekarang ni awak buat macam tu je, tapi kita pun kena include juga nanti
1 ATM or not. Okay, so bila explain kena cerita dari awal sampai habis. Dari awal sampai habis sekarang, ceritalah triple point ni berapa? Kita cerita semua tau, at triple point, apa yang ada kat triple point? Apa yang Liquid, berlaku kat gas triple point? and solid at equilibrium. Yes, solid, liquid and gas in equilibrium. Cerita macam tu lah. Lepas tu awak ada pula critical point kan? Yes. Okay, above critical point, apa yang akan terjadi in terms of phase change? Gas is impossible to condense to liquid. Yes, gas cannot exist as liquid anymore. Regardless, you increase the pressure. Tu maksud dia lah. So kena cerita everything yang awak lukis. Lepas tu, we have this triple point. Kita akan rely on the pressure dan juga temperature triple point ni. Anything above 5.2 atm and lower than 5.2 atm, awak kena cerita apa phase yang akan kita dapat. Okay, at pressure less than 5.2 atm. Awak rasa? Kita akan dapat phase apa? Phase. Solid and gas. Solid dan gas? Solid. Kalau ni at pressure, ni pressure lower than 5.2 dulu, bawah dia. CO2 will be in gas phase. Dia akan jadi in gas phase, right? So awak kena kata phase changes from solid to gas or vice versa. Maksudnya triple point kan tadi kita cakap, triple point ni solid, liquid dengan gas at equilibrium. Jadi kalau kita cakap, Gas phase? Gas phase. Kalau kita kata pressure is lower, less than 5.2 atm. Sekarang dia berada pada solid, right? Walaupun dia solid, liquid or gas, tapi sekarang kan kita nampak dia sekarang berada kat bahagian solid punya sebab dia nak turun ke bawah. So kita mainlah solid dengan gas. So dia cakap phase change from solid to gas or vice versa. Ni solid ke gas. Oh, okay. Okay, kita tak cakap lah solid, liquid and gas will become gas. Tak lah, kita tengok yang mana yang applicable kat sini. Yang kalau kita turun ke bawah, kita jumpa siapa. Sebab tu kita pilih je salah satu macam tu. Okay. Okay, madam. Okay. Any pressure above 5.2, what will happen to the phase change? Dia akan daripada mana ni? Solid change to liquid, change to gas. Dia lalu liquid tu. Kalau ni. You naik atas. Gas to solid. Yes, gas tu. Solid to liquid and gas. Okay, boleh juga. Okay. Sebab sometimes dia akan increase the temperature juga. So anywhere yang increase in pressure but sometimes increase in temperature, dia boleh berubah kat sini. So phase change from solid, dia boleh jadi solid, jadi liquid pun boleh. The liquid nak jadi gas pun boleh kalau increase in pressure. Sebab dia ke kanan. Okay. Next one. Kita nak tengok pula, tadi dah cakap above 5.2 atm and lower 5.2 atm. Now kita tengok pula 57. What if we lower the temperature less than negative 57 ataupun increase the temperature above negative 57? So kita keluarkan pula. Kalau temperature less than 57, apa phase change yang akan berlaku? Gas to solid. Yes, gas akan bertukar jadi solid ataupun vice versa lah sebab kita tahu dia in equilibrium. Kalau temperature greater than 57, negative 57. Gas to liquid to solid. Gas to liquid to solid lah, sama macam tadi tu. Kita increasekan temperature tapi pressure tu mungkinlah bertambah ke berkurang sebab tu dia ada perubahan semua. Ni kalau kita fixkan satu tapi yang satu lagi berubah. Itu sebab tu dia bagi awak banyak possibility kat sini. Okay? Okay. Alright. And then jangan lupa juga at room conditions kita akan tengok at 1 atm juga. 1 atm, kalau kita tahu 1 atm lalu dekat this point kita dapat sublimation point, right? Yes. Okay, tapi kita kena relate juga yang reactions ni boleh berlaku pada room temperature is at 25 degrees C, tarik lagi. So kita nampak apa yang berlaku kat sini? Gas. Kita dapat dekat phase gas.
So bagi tahu carbon dioxide exists as a gas at room conditions. Kena specify lah room conditions tu berapa. Okay. Ada lagi tak boleh kita cakap? In terms of ni area under the graph, boleh cakap tak? Boleh. Boleh juga. Kita kata solid ni has positive slope. So phase diagram untuk CO2 ni ada positive slope, maksudnya melting ataupun freezing point dia akan increase if you increase the pressure sebab dia ke kanan. Ya macam kawan awak tanya tadi lah, memang kena melting je ke? Tak juga, freezing pun boleh sebab dia tak specify pun increase temperature ke tak, dia just kata increase in pressure. So somehow dia akan melibatkan dua-dua proses. Miss, what if they ask the phase change at the triple point? Phase change at triple point? Because it's all the phases, right? Macam mana? Because like now it's asking if it's like above or below a certain temperature or Okay. pressure. But if it's if they ask like at the triple point, Uh-huh. like at a specific point, then like, triple point is all the phases, right? So how? Yes, betul. Oh, Kalau dia tanya at specific point. Mm-hmm. Kira contoh dia bagi point A to point B macam tu. Okay, it's okay. I think I understand my question. Okay, right. Ni soalan kat mana? Soalan yang kita buat ni lah. Tak, I was just thinking. Okay, ada possibility untuk soalan. Rasanya kat PYQ ada soalan macam tu. Dia bagi awak certain point A and point B. Macam yang saya bagi contoh tadi, awal tadi. Dia just cakap state bukan explain. Yang mana Yang tadi tu, yang kat example. Alah. This one, di sini disebut state saja, right? Yes. Okay, kalau soalan dia minta explain macam tadi, awak kena be specific with the points. Contoh kat sekarang ni kita tahulah dia benda ni. Contoh, dia bagi any random substance and then dia kata point A ada coordinate dia, point B coordinate berapa. Awak kena cerita dekat point A tu dia jadi apa, macam ni lah. Dia exist as apa, kalau dia berlaku kat sini, bagi tahu pula phase changes from where to where macam tu. Dia kena ayat sikit. Yang tu ke soalan yang Hannah nak tanya? Ya kot. Okay, tak apa. Nanti awak tengoklah PYQ, kalau tak faham nanti boleh tanya. Okay, so right, itu in general lah kalau minta explain. Soalan minta explain tak sama dengan state the phase changes. Walaupun benda yang lebih kurang sama awak nak cerita, cuma nampak tak dia be specific with the point. Okay, and kena cerita dari awal sampai habis. Right, so now compare the density of carbon dioxide in the liquid and solid phase. You know the area under the graph state that solid has greater area than the liquid, means the density of solid is greater or lower than liquid? Greater. So cakaplah density of CO2 is higher in solid phase than in liquid phase. Okay, figure below shows the phase diagram of water. First diagram of water got positive or negative slopes? Negative. Negative slopes, okay. Negative. Which curve represent the equilibrium between ice and water vapor? Ice in which phase? Solid. Solid. Water vapor in which phase? Gas. So where the equilibrium curve yang kita interested in? DB. So tulis line DB, betul tak? Ni kat sini. Okay. Next question. Alah, mana tu dia? State the phase changes when a sample at point E. So this is your point E is heated. Is heated means temperature increase or decrease? Increase. Increase maksudnya ke kanan lah. Is heated at constant pressure. So constant pressure akan naik, akan turun atau sama? Sama. Sama sahaja. Until point F is reached. Point F is located in which phase ni? Gas. Untuk E sampai ke F, dia akan lalu beberapa R&R kat sini. So kita denote sebagai X, Y and Z. So you need to explain or just stating? State sahaja. Buatlah macam yang kita buat contoh awal tadi. So start dengan point E. Point E dekat phase apa?
Solid phase. Solid. Point X. Solid and liquid in equilibrium. Yes, solid and liquid in equilibrium. Point Y. Liquid Liquid. phase. Liquid phase. Point Z. Liquid gas. Liquid gas in equilibrium. Yes, liquid and gas in equilibrium. Point F. Gas phase. Gas phase. Macam itulah jawab dia. Okay, next questions. Name the point at which the BC line intersects at 1 ATM line. So you know already this is the phase diagram of water, right? Walaupun dia tak bagi tahu berapa dia punya koordinat, awak tahu tak 1 ATM tu mana kita nak letak, atas ke bawah? Kena tahu triple point, betul tak? Yes. Triple point of water tadi berapa? 0.01 degree Celsius dengan 0.06 ATM in here. So kalau 1 ATM, atas atau bawah? Atas. So kalau atas, so kita pun akan, Allah, patutnya kena buat sikit lah. Kalau 1 ATM dia akan lalu sini kan. And dia dah cakap name the point. Ni maksud soalan name the point tu. Which BC, mana BC? Solid liquid ke liquid gas? Solid liquid. Solid liquid. So kalau solid to become liquid, apa nama point tu? Melting point. Melting or freezing lah, dua-dua pun diterima sebab dia tak cakap pun temperature is increased or temperature is lowered. Okay? Okay. Alright. Next one. The BC line has a negative slope. Explain. Okay, tadi kenapa kita cakap yang phase diagram dia ada negative slope? Dia depends on apa? Density. Density. So still kena tengok ke area and the graph lah kan. So awak cakap this is because ice, sebab kita tahu dia water, boleh lah guna ice terus sebab ice is in the form of solid. Ataupun tulis this is because solid ice is less dense than the liquid water, while most solids are denser than their liquids. Ni tambahan je lah, kalau awak tak nak tulis bawah ni pun tak ada masalah. At least yang ni awak cakap solid ice less than water. So sebab tu kita nampak ruang dia kecil sini, sebab tu dia ke kiri. Formations of liquid is favored kalau if you increase the pressure. Okay, state the phase changes when a sample at point G. Where's your point G? Down here, right? Yes. Okay, is heated. Bila is heated, kita tahulah nak increase temperature. Tapi dia sambung pula, is heated at constant temperature. Maksudnya constant temperature berubah nak? Tak. Tak, satu sahaja. And dia cakap pula until point I is reached. Point I vertical or horizontal? Vertical. So kena tarik, buat line macam ni. Tadi kita buat line horizontal, itu adalah constant pressure. Kalau kita buat line vertical, dia adalah constant Temperature. So kita buat constant temperature, kita akan lalu beberapa R&R kat sini. Tadi dah guna XYZ, gunalah pula TUV ke ABC ke, tak ada masalah. Tapi janganlah sama dengan huruf yang kat dalam ni. Okay, saya letak UV dengan W. G, what is point G punya phase? Gas. Gas. Point U? Solid. Tengok tu. Solid gas. Solid gas in equilibrium. Tak perlu pun gas solid ke solid gas, sama je. Awak terbalik pun sama. Point V? Solid phase. Point W? Solid Liquid in equilibrium. Point I? liquid phase. Liquid phase. Macam tu je awak. Okay, senang tak soalan ni? Senang tak? Boleh lah. Boleh lah. Nanti tengok soalan ni. Tengok macam mana. Okay, phase to phase week 14 hour 2. Sketch a labeled phase diagram of H2O. What is the main difference of CO2 and H2O phase diagrams? Explain the anomalous behavior of H2O. Sekarang ni, dia minta very general, right? Sketch a labeled phase diagram. Kena tahu tak critical and triple point for H2O? Yeah. Yes, itu yang kena hafal tu. So ini apa nama point dia? Triple. Point. Okay, lepas tu saya tarik pula ni. Kenapa saya tarik ni? Saya nak lukis apa?
Saya nak lukis apa kat in between dia orang? Apa yang tentukan kat sini? Slope Negative untuk slope. yes, negatif or positif. Kalau negatif ke arah kiri ke arah kanan? Kiri. Kiri. So nanti dapatlah bentuk dia macam ni. So this is your labeled phase diagram of water. Okay, dah lengkap dah. Dapat markah dah untuk this phase diagram. Lepas tu dia tanya pula, what is the main difference of CO2 dengan H2O phase diagram? In terms of Negative. slope kan? Yeah. Awak bagi tahu slope untuk CO2 positif, slope untuk H2O, tapi bagi tahu juga slope tu berlaku kat mana. Dia cakap lah kat solid liquid curve. Solid liquid curve, positif and negatif. Sebab apa? Sebab tu dia tanya, explain the anomalous behavior of water. Cakap je lah pasal density dia orang. Okay. Okay. Alright. Habis. Habis dah untuk yang ni. Sekejap saya tengok sikit. Mana tadi? Sementara ada 5 minit ni, kita nak tengok sikit yang awak belajar liquid dah tu, ingat tak? Okay, ni saya buat sikit lah enrichment. Patutnya ni nanti nak buat, tapi saya tak tahu lah bila lagi nanti sebab nanti nak cuti dah. So buat je lah kejap. How temperature, ni 5.2 ni random lah, kita dah habis dah yang tadi tu. State how temperature affects the vapor pressure of a liquid. Okay, ini recall balik 5.2. Temperature, maksudnya temperature increase or decrease. Vapor pressure ni adalah pressure yang diperlukan untuk tukarkan liquid jadi gas. Kalau temperature is increase, what will happen to your vapor pressure? Increase juga kan? Maksudnya the easiness untuk liquid to become gas. Kalau senang, maksudnya tinggilah dia. Macam tu. Ni tak ada jawapan pun, patutnya saya kena conteng. Cuma saya nak bagi awak familiar dengan dia punya relationship. Kalau temperature is decreased, what will happen to your vapor pressure? Decrease, okay, good. How atmospheric pressure affects the boiling point of liquid? So atmospheric pressure will rely on the altitude, okay? Kalau altitude tinggi, atmospheric pressure tinggi atau rendah? Tinggi. Rendah. Kalau awak berada di tempat tinggi kan, awak rasa tekanan kan? Rasa tekanan tu maksudnya pressure lebih rendah kan? Yes. Okay, boiling point awak tinggi ke rendah? Rendah. Rendah lah. Bila pressure rendah, senanglah untuk kita break the forces between them, right? Yes, miss. Okay, so kena faham yang tu. Atmospheric pressure ni adalah pressure sekitaran. Dia affected by altitude. Altitude ni maksudnya ketinggian. If you are at high altitude, means atmospheric pressure awak rendah. So boiling point pun rendah. Sebab tu kalau kita pergi boil air dekat kawasan tinggi, kejap je nanti dia akan boil. Okay. Name the process involved in conversions of gas to solid. Gas to solid. Apa nama proses involved? Deposition. Depositions. Okay, good. The normal melting point and boiling point of substance X is 10 degrees C and 96 degrees C at 760 mmHg respectively. Ni soalan tadi lah. The triple point of substance X is 20. Ni semua awak kena lukis. Tak apa. Ni skip. Explain what will happen to the carbon dioxide if it was pressurized isothermally. Okay, ni kita jawab dari segi dia punya phase changes. Carbon dioxide, positive or negative slope? Positive. Positive slope. Okay, positive slope. Suppose at triple point awak negative. Yes, negative 57 dan juga 5.2 atm. Okay, dia sebut sini was pressurized. Pressurized maksudnya kita akan apply pressure, okay, from 3 atm to 10 atm. Maksudnya ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas lah kan, 3 ke 10, betul tak? Betul. Okay, 3 ke 10. Lepas tu, isothermally, maksudnya temperature dia constant ke temperature berubah? Constant, so dia akan naik ke atas. Lepas tu dia cakap, then heated to 10 degree Celsius. Okay, mula dia naik ke atas, lepas tu dia ke kanan. So soalan ni, saya nak awak
Awak screenshot soalan ni. Nanti untuk next class saya nak bincang soalan ni. Boleh? Boleh. Awak screenshot soalan ni. So ni saya bagi hinah macam nak buat. Mula-mula awak buat dulu. Pressurize isothermally. Fix the temperature at negative 78 degrees C. And then you make a point from 3 atm until 10 atm. Okay? Yang tu dapat? Dapat. Okay, dapat 3 to 10. Saja saya tak nak lukis 3 to 10. Nanti kita discuss benda ni untuk next class. 3 to 10. Lepas tu disambung. Then ni selepas tu lah, selepas dah ada dekat 10 atm tu. Then heated isobarically. Heated means you are going to increase the temperature to 10 degrees C. Tadi negatif 78, sekarang nak pergi 10. Maksudnya dia akan ke kanan ke atas? Kanan. Ke kanan. Lepas tu disebut isobarically. Isobarically apa yang sama? Pressure. So daripada point tadi tu you akan ke kanan. Pressure. Yes. So saya nak awak itu sebagai awak punya latihan sikit sebelum nak masuk kelas next week. Okay dah? Okay? So thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss.